Zat, Ya, dah kerat belum? kenapa pula? Kenapa? Baru-baru ni Kenapa? ada yang kata tak kerat lagi pun bercakap. Kenapa ni? Tak faham, saya tak faham. Tak faham lah. Tak faham, tak faham. Alright, welcome back guys to episode 5. Okay, so hari ni bersama saya Dishan dan Saya Aizat. so kita kembali di podcast Apa Dia. Apa dia podcast? Ya. Kat mana kita ni, Dishan? Kita dekat tempat yang cantik, ada tasik, ada pemandangan hijau kat belakang ni. Okay. Tapi kita tak nak reveal. Lokasi dirahsiakan Ya. lah. Tapi yang mungkin kita boleh bagi tahu sikit, mungkin dekat Kepong lah. Dekat Kepong. Secara general. Dekat Kepong. Okay. Tapi kalau siapa-siapa nak, PM tepi lah. Okay. For your information, that is the first time Dishan buat opening. Agak kekok ya. Tak biasa. Agak Tak biasa buat apa ni. Tapi kita bagi chance lah. Asyik saya je buat. Episode 5 baru kena paksa. So tak apa. Room for improvement, I would say. Good Okay. first try. Ya. So Alright, let's start straight away Zat. alright, okay. Zat, ada barang aku. Kau ambil? Barang apa? Kita kena pulangkan bosku. Oh, intro tak buat. Benda macam ni buat. Spontan. Oh, spontan. Very good. Okay, pulangkan bosku. Pulangkan Najib. Pulangkan Datuk Seri Najib. Hashtag pulangkan Najib. Datuk Bosku. Seri Najib. Bosku. Hashtag pulangkan bosku. Why? What's with pulangkan bosku ni? Apa dia dengan pulangkan Najib? Okay, apa dia dengan pulangkan bosku ni? Okay, so kita dah cakap benda ni sebenarnya episod lepas. Oh ya, betul. We touch a bit about it when we were dissecting about UMNO kan. So time tu kita cakap tengah wujudnya satu gerakan, satu tense camp UMNO ni. Yes. Yang ada camp bosku tengah nak mencuba-cuba sesuatu kan. And what we said is actually happening now. We predicted somewhat lah the future. We preempted and it happened. Mungkin this is a trend moving forward. Kita cuba preempt. Wish. Saya rasa hari ni pun kita akan cuba preempt something new. Something our next topic tu kan. Next topic. Okay, tak apa, we settle this first. Alright. Okay, so apa yang tengah jadi sekarang ni, maybe you guys are aware or not, which is ada beberapa I would say kepimpinan dalam UMNO dan juga beberapa ahli-ahli UMNO, muka-muka di UMNO, the figuras, tengah membuat gerakan Pulangkan Najib. Dan Pulangkan Najib ni bukannya sekadar dibicarakan, dah ada page-page dekat social media sekali. Pulangkan Najib apa semua. Followers dia orang lagi ramai daripada followers kita, Zat. Followers apa dia lah. Yelah, apa dia lah. Macam mana ni guys? Apa dia podcast kalah dengan Pulangkan Najib? Seasonal punya IG. Aduh, malu. Tapi tak apalah. Jangan lupa follow lah. Kita kayuh slow-slow. Slow. Nak kayu? Maybe just to add a little bit more on that, maybe we can just be frank dekat for our audience punya purposes. Kita nampak yang menggerakkan inisiatif ini ataupun mempelopori IG Pulangkan Najib ini adalah banyak daripada rakan-rakan kita dalam Rakan-rakan kamu? Rakan-rakan kita. Rakan-rakan kamu? Rakan-rakan kita. Saya tak ada apa-apa affiliation. Ini kali ketiga saya cakap. Dekat KK7 ramai orang-orang sebegini. Jangan tipu saya. KK7 ramai. Dekat area situ memang ramai daripada kelompok-kelompok parti ni. Gerakan mahasiswa I neither accept or deny. Tengok, dia dah mula cakap political sekarang ni. Tapi basically kita tengok ramai rakan-rakan kita daripada UMNO siswa lah yang menggerakkan inisiatif ini. Contohnya masa kita sebut hari tu saudara Fan Khairuddin. That one maybe we are not quite bukan rakan lah. Tapi yang kita boleh cakap rakan adalah seperti Zuhair. Saudara Zuhair you might be more acquainted with. Dekat saya punya part mungkin saya boleh sebut nama saudara Ainul. Nico, sebab dia pun saudara seperjuangan awak. Ya, buat masa ni at the moment sebab dia pun ahli Parlimen Belia Selangor.
So I'm quite close with him right now. So those are the names yang kita boleh sebutkan sedikit. So they have been fighting untuk cuba justify kenapa kita perlu keluarkan ataupun pulangkan Datuk Seri Najib daripada dia punya sentencing right now. So Dishan, before we go to the crux of it, just on a very surface level, do you think there's any merit to this, Dishan? It depends in which sense are we talking about. Tapi kalau nak kata in terms of on law basis, maybe you are the right person to talk about it. Tapi for me personally, if you ask me, kalau mahkamah dah jatuhkan hukuman and he went through all stages of mahkamah first mahkamah High Court, and then appeal and then to the federal court. Semua dah lalu, semua dah habis, dah dijatuhkan hukuman and he's serving his sentence now. I don't know, I don't think like you should be challenging the court's decision at this stage. That's my personal take. Tapi kalau kita nak tengok in terms of political scene sekarang, why is it happening is macam cakap lah minggu lepas, awak dah, saya bila lagi? Yeah, I think that's the most significant reasoning why sekarang baru berlaku benda ni. Dia tengok right now is the right time. And kalau kita lihat satu lagi, Dishan, dulu kalau dia gerakkan benda ni, saya rasa orang-orang daripada Parti Reformasi akan banyak bising. Tapi now sekarang they are doing all of this without any disruption daripada mana-mana pihak. Saya daripada Perikatan Nasional ni, saya tak harapkan banyak lah. Sebab Perikatan Nasional ni memang kurang proaktif sikit dalam isu-isu macam ni. Yang proaktif pun kita boleh nampak ada beberapa crack je. Macam pemimpin dia lah, a few top. Ya, contohnya dia. Mungkin yang akan jump on this issue mungkin WAF lah. Yang saya boleh fikir. Tapi yang lain, dia jump semua. Tapi at least he jumps. Bukan dia jump untuk isu agama saja, tapi yang lain tu kurang proaktif. That is why a lot of people are saying that as a pembangkang, PN is not doing the role as effective as they should be. But okay, that's PN aside. Tapi ada seorang ni saya macam skeptikal lah kenapa dia tak jump lagi. Siapa? Yang selalu terpaling jump. Siapa tu? Yang pernah lompat pagar tu. Yang mana ni? Banyak ni yang lompat pagar ni. Sadik Sigaraga. I don't know lah dia tu. Isu lagi satu tu terpaling. Isu ni pula dia. Senyap pula. I have no idea. Tapi okay lah, I dah penat lah dengan YB Sadiq ni. Dah banyak kali kita cakap pasal dia. Let's not go for him. Let's go on another basis pula. Let's look at other people. I agak hairan kenapa tiada sesiapa daripada PKR ataupun daripada DAP yang mempertikaikan tentang this Gerakan Pulangkan Najib ni. Actually kan, baru-baru ni ada satu interview tau, with YB Rafizi dengan one of the news channel lah, saya tak ingat. But it was regarding ekonomi apa bla 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 semua tu. Tapi somehow they touch about politics a bit, and pasal Najib pun ada. Okay. And dia punya comment was, Najib ni macam orang kata lah, it's a phenomena apa semua, orang persoalkan lah kalau Najib datang balik, it was something like that, kalau Najib datang balik ni dia akan dapat sokongan apa semua. Tapi his counter was, dia kata like they have been monitoring the social media of Datuk Seri Najib apa semua, of his fans, of his saitros apa semua kan. So dia kata yang like ni contohnya 5,000 orang tu yang sama je yang like sebenarnya, which is his saitro lah. Dia kata. So dia nampak loud, tapi sebenarnya orang dah tolak dah Datuk Seri Najib. That was his comment lah. That was his comment. I wouldn't go as far as YB Rafizi. Because why? Because I've been on the ground. You cuba pergi dekat Felda, you tanya dengan diorang macam adakah encik ataupun adakah abang masih sokong kepada Datuk Seri Najib, they will say 100% yes. Because you have to understand, Datuk Seri Najib ni dia berbeza. He's not, dia true to his word, bukan beshe-beshe. He's not it's not a regular person.
he was born in politics in the Yeah. best way possible. So mungkin betul apa yang YB Rafi cakap, tetapi that is on the surface as far as social media is concerned. Orang yang luar social media, as far as penerimaan rakyat di luar sana, I would say would far exceed dia punya data yang dia ada sekarang ni. Tapi moving back Dishan, let's not go there. Okay. Let's go somewhere else yang I nak tekan kat sini, sebab let's go to the arguments that is brought forward by mereka-mereka yang tengah memperjuangkan pulangkan Najib ni. So ada beberapa konten ataupun video yang telah dibuat oleh contoh macam 3 individu yang kita sebutkan tadi. Kawan-kawan kita. Let me go to the big boss of them all lah. Saudara Farhan Khairuddin. Dia punya orang belakang UMNO siswa yang sebenarnya. Dia antara penubuh UMNO siswa. Yes, dia sebenarnya abang besar lah. Abang besar dia. Yeah. So dalam video saudara Farhan Khairuddin, dia telah menyatakan 5 poin kenapa kita perlu pulangkan Najib. Yang pertama adalah kerana konflik of interest sewaktu High Court Justice Nazlan. Nazlan. Ya, betul. And yang kedua adalah Datuk Seri Najib telah dituduh sebelum siasatan lengkap yang ada kena-mengena dengan 12 muka surat memo AGC yang telah di-leak. yang kecoh beberapa bulan yang lepas. Yeah. Lepas tu yang ketiga adalah Datuk Seri Najib telah dinafikan perbicaraan yang adil. Yang keempat adalah mahkamah tidak mendengar hujah Datuk Seri Najib sewaktu federal court level. Dan yang kelima adalah tanda tangan saksi kepada SRC punya kes telah dipalsukan. I won't go to all the points yang telah dibincangkan, tapi I will go to a few. Alright, contohnya macam conflict of interest Justice Nazlan ni, saya rasa it is a non-issue. Sebab untuk pengetahuan Dishan dan untuk pengetahuan pendengar, I was very lucky to be given the opportunity waktu that time. I was an intern to the Awak terlibat lagi kes ni? Tak. Waktu kes tu saya diberi peluang untuk menjadi intern kepada Chief Justice. So waktu kes tu saya follow rapat lah. Tengku Maimun. Ya, waktu tu. Awak intern Tun? Waktu tu. Tapi apa yang saya boleh kongsi, saya kongsikan. Gepak! Jangan macam-macam Dishan. Biasa-biasa aja. So, conflict of interest ni saya rasa it is a non-issue. Sebab yang pertama adalah untuk pengetahuan semua juga, perbicaraan SRC punya kes telah dilangsungkan selama 5 hari. Daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Isnin, Selasa telah digunakan untuk mendengar tentang conflict of interest ni. Maksudnya sebelum ada a proper start trial yang sebenar, kita ada satu lagi preliminary hearing untuk dengar pasal kes conflict of interest ni. Dan selepas 2 hari ni, hari pertama dengar daripada Datuk Haji Hisham Tepotek, iaitu hakim kepada Najib, Datuk Seri Najib sewaktu itu. Dan lepas tu hakim pula, Peguam. Thank you so much for correcting me. The first day. Second day pada hari Selasa, kita telah dengar daripada Datuk Sita Barem, Datuk Sita, iaitu pendakwa raya dalam kes itu. And after hearing both sides, all the hakim agreed that there was no conflict of interest on the side of Justice Nazlan upon the evidence and also upon the case laws that has been introduced. So I don't think this is a concern lah, it's a matter because it has already been deliberated by the courts. Lepas tu mungkin kita boleh terus pergi ke nombor 2. Nombor 2 iaitu dituduh sebelum siasatan lengkap. Yang ini Dishan mungkin ada sedikit rasional dia. Sebab dalam memo AGC yang 12 muka surat tu, dia memang cakap, pendakwaan sendiri mengatakan bahawa terdapat macam loopholes, bukan loopholes, tapi macam kes tu tak cukup padu untuk kita bawa pendakwaan ini ke the next stage. So, but regardless of that fact, the Peguam Negara at that time, iaitu Tan Sri Tommy Thomas, decided to go on with the case. So the fact that, again, this is depending upon whether the leak memo tu is authentic atau tak, tetapi looking at it memang authentic. AGC pun tidak menafikan yang memo itu tidak authentic. So I am assuming it is. Tetapi assuming that it is, then it is a cause for concern. Maksudnya kes ni ada flaw daripada mula, start
sebelum start perbicaraan, waktu penyiasatan sekali dah ada flaw dia kat situ. So this looks like a case of selective prosecution. It looks like a case of selective prosecution. Again, selective prosecution does not only happen to pihak sana, iaitu pihak contohnya macam pihak Pakatan Harapan dan sebagainya. It can also happen opposite way also. So yeah, it looks like it lah, Dishan. Sebab orang waktu tu tengah marah dengan Datuk Seri Najib kan. Betul. So it is a mock, it was a mock anger. So mungkin dalam kemarahan itu agak rakus untuk kita terus mempersalahkan Datuk Seri Najib, Dishan. Okay. Yeah. Tapi Anzat, I have a question. I mean, okay, you explain really in depth about the case. Yeah. It was technical. Tapi I want to ask you, sekarang ni Datuk Seri Najib dah dijatuhkan hukuman and he is serving his sentence. Okay. Daripada buat gerakan-gerakan ni semua, other than dapat pengampunan, boleh ke Datuk Seri Najib dibebaskan? Is there any other chance? Like in terms of law, like boleh revisit the case ke, ataupun boleh review balik ke, like is there any possibilities for that? Okay, this one I might be, again, I can say from what I know, sebab I have to be honest, right now I'm doing corporate, so I dah tinggalkan criminal a fair bit of time. Tetapi tak silap I, other than appeal, you can review a criminal case. Okay. Tetapi as far as Datuk Seri Najib is concerned, I think dia dah exhaust all the reviews and also the appeal yang dia ada. So right now memang tengah tunggu daripada pardon board lah. Board of pardon dekat sini. Jadi I think that's the only avenue untuk Datuk Seri Najib. Again, I might be wrong. Kalau ada kesilapan nanti kita akan perbetulkan on a later date. Yep. Tapi yeah, that's my initial thought lah, preliminary thought, Dishan. So dalam episod lepas kan, mungkin balik Okay. Aizat dia cakap Bossku ni is a matter of when, not Okay. if. Yeah. So are you still standing with the same statement? Yes, Dishan. Yeah? Yeah. Because at the end of the day, Datuk Seri Najib telah disentencekan, if I'm not mistaken, 12 tahun. 12 tahun, betul. 12 tahun dan dia punya denda tu agak tinggi lah, berjuta-juta kan, beratus juta tak tahu saya. Sebab kes rasuah ni memang dia ada dia punya multiplier dia. You rasuah berapa banyak, dia akan multiply by 10 kali ganda, if I'm not mistaken. I'm not sure. Dia ada dia punya multiplier, so memang banyak tak pernah lah. rasuah. Ya, Tak pernah rasuah. Tak pernah rasuah, tak tahu. Kita harap ia kekal begitu lah. Tak ada. Tak tahu, Dishan. Tak tahu awak ni bahaya. But Tak, duit pun tak ada. Tak nak rasuah apa je. sebab duit tak ada lah rasuah. Rakam pun pakai full Zat. Tak ada. Saya tarik balik. Just a playful banter lah. Okay. Tarik balik. Yang tu lain. So apa, Dishan, so we were talking about 12 tahun. So regardless of bila dia keluar, dia akan keluar. So it's not a matter of if, it's a matter of when. Sama ada dia 12 tahun ke, ataupun dia keluar on good behaviour ke, 10 tahun, 9 tahun, dia akan keluar. So yeah, I think my statement is not wrong there. Yeah, your statement is not wrong. Tapi Dishan, if I may, sedikit I think about kes Datuk Seri Najib ni yang mungkin kita patut kongsikan, sebab sekarang ni sentimen banyak kepada untuk membela Datuk Seri Najib dan menjatuhkan kes itu tidak adil, kes yang dilakukan oleh Mahkamah Persekutuan tidak adil dan sebagainya. I think that is somewhat true, somewhat not true. Because I saw the case dan saya tak boleh nak nafikan, memang kes tu agak ada parts dia saya nampak sendiri macam agak rushing. Contohnya seperti mana yang saya cakap tadi, dia ada 5 hari Dishan. 2 hari adalah preliminary hearing untuk bincangkan whether ada conflict of interest atau tidak. Conflict of interest ni, dia bawa isu ni supaya dia cakap, okay, kalau ada conflict of interest, kita gugurkan kes ni semua sekali. Itu adalah niat dia. Lepas tu, apabila hakim cakap there is no conflict of interest, benda yang kedua yang Datuk Hisham Teh Putih buat adalah untuk meminta untuk ditangguhkan kes selama 3 atau 4 bulan. Tetapi bila hakim kata tidak, no, lepas tu kita rehat untuk 1 hari. Hari Rabu tak ada kes, tak ada hearing. Sambung balik hari Khamis dengan Jumaat. This is where it gets tricky.
Bila datang balik dalam mahkamah, Datuk Hisham Putih cakap, I have no submission to give to the court today. Maksudnya dia tak bersedia langsung untuk berikan apa-apa hujahan tentang the case, the crux of the case, iaitu kes SRC. Dia hanya prepare untuk preliminary hearing untuk kes conflict of interest Justice Nazlan. So dekat situ ada berlakunya macam sedikit, well you can say that there's a bit of a problem over there, Dishan, sebab kita semua tahu Tan Sri Syafiee telah ditukarkan dengan Datuk Hisham Putih quite late onwards. Dan perkara itu pula bila kita connect all the dots together, it looks like it was a preemptive move. It was a strategic move by team Datuk Sri Najib untuk tukar Tan Sri Syafiee, ambil Hisham Putih, sebab Hisham Putih ni dia punya image agak baik in the judiciary. So mungkin kalau kita ambil Hisham Putih ni, hakim akan lebih hakim akan lebih in favor untuk bagi the postponement. So the taktik nampak clear cut. Datuk Sri Najib cuba untuk postpone kes itu in light of election at that time. Sebab I wanted to come to that point as well, because you said it was rushed and everything kan. I mean, okay, again, I'm not well versed in the legal side. Tapi bila saya follow jugalah during that time kan, banyak kali hearing ni dipostpone atas alasan yang diberikan lah. Tak sihat lah, close contact lah, kena gigit anjing lah, macam-macam. So like I would say those things for me personally, kinda it's a mockery to the judiciary. Like dia memperalatkan segala benda, the resources that he has to macam jadikan judiciary tu his playground lah. You are right, Dishan. That is why betul, I tak boleh nafikan apa yang yang kumpulan Pulangkan Najib ni cakap, iaitu the case is nampak rushing and it is not a case that is biasa kita nampak, is different. Tapi I would say at the same time, team Datuk Sri Najib at that time made it to be that case, to be that way. Meaning to say, macam you cakap, Dishan, and hakim-hakim waktu deliberating whether nak bagi postponement atau tidak, dia dah cakap dah. Hakim-hakim pun cakap postponement dah bagi dah sebelum banyak ni kali. And Datuk Sri Najib, you chose to tukar your lawyer at the last minute. And Datuk Hisham Putih, you choose this case, you chose to be the lawyer of this case, knowing full well you don't have enough time to prepare. So is it the court's fault here? And then tak silap saya, time the verdict he was unrepresented kan, sebab Hisham Putih tarik diri kan? No, bukan lah. Datuk Hisham Putih, this is where it becomes ni lah, macam saudara Farhan Khairuddin cakap, tidak Datuk Sri Najib dinafikan perbicaraan adil dan mahkamah tidak mendengar hujah Datuk Sri Najib, sebab he was in a way unrepresented, tapi bukan unrepresented sebab waktu Datuk Hisham Putih cakap, I have no submission to give, dia nak tarik diri, tapi mahkamah tidak benarkan. Mahkamah cakap kalau Datuk Hisham Putih tarik diri, Datuk Sri Najib will be left unrepresented, but it should not be that case. So that was the moment where people say that it was a bit weird, kenapa mahkamah tak bagi Datuk Hisham Putih untuk tarik diri. But then again, so mahkamah ada kuasa lah untuk halang. Mahkamah ada kuasa. Itu adalah kuasa budi bicara mahkamah yang mahkamah chose to exercise. Cuma dia jadi pelik sebab sebelum ni tak pernah exercise. This is not a normal case. It's not a normal case, of course. And after that, Dishan, I would say that is when the drama starts. After je, sebab bila Datuk Hisham Putih cakap saya tak boleh nak bagi hujah, lepas tu baru dia cakap, mahkamah cakap okey, kita bagi peluang untuk prosecutor bentangkan dulu kes dia. After prosecutor Datuk Sita dah bagi ucapan, dah bagi dia punya hujahan, kembali kepada Datuk Hisham cakap, I still don't have any case.
Lepas tu datang lah, okay, kita tunggu sampai lunch, nanti Tan Sri Syafiee datang. Dia datang balik? Dia datang balik. Tan Sri Syafiee datang untuk minta postponement. Lepas tu hakim tak bagi, keluar Tan Sri Syafiee, datang lagi satu lawyer, Datuk Firoz masuk. Minta postponement sekejap hakim. Sebab Datuk saya Firoz tak siapa pula? Datuk Firoz is another lawyer. A new person lah. A new person. Okay. A new person. So my point being is that the case is very weird from the start. And you cannot blame the court to act in a manner that has never been the way previously, because that is how you play the game. You try to mess with the court will deal with it accordingly. Yeah. And Datuk Sita dah cakap dah dalam mahkamah sendiri, the court is looking like a circus. Datuk Sita sendiri cakap the prosecution at that time, and it was. I have to be very, very honest. So nampak sangat Datuk Sri Najib punya team sewaktu itu tried to play dirty untuk cuba use whatever they can to try to get postponement. Once tak dapat postponement tu, they were panicking and they did everything that they could. So yeah. Wow. Yeah. It's a real wow. Yeah, that is the reality of things. Saya boleh kongsikan ni sebab benda tu memang berlaku dalam mahkamah. Cuma orang tak dapat nampak sangat sebab tak semua nampak recording tu. Betul. So I saw it and that is the reality of things. But as far as what they are perjuangkan, they can do whatever they want lah. Nak perjuangkan untuk pulangkan Najib and all that. Cuma saya cakap there's two side of the story. Yeah. Saya cakap dalam prosecution tu mungkin betul lah, memang nampak rushing and nampak selective prosecution dia, tetapi daripada side mahkamah tu mungkin saya tak berapa agree. Saya rasa proses tu you try to screw with the due process. Now you are saying that you are not getting the due law, apa ni orang kata, the what do you call it, Disha, the fair process. You try to mess with the system. Now you're saying that the system is not fair. How can that be? So you screw them first. Yeah, you try to screw with the judges. So that is my point being lah, Dishan. Okay. So that aku ada satu soalan lah. Just to wrap up in the legal perspective kan. So sekarang ni gerakan-gerakan yang diorang buat ni seolah-olah Fahmi lah kan, seolah-olah mempersoalkan keputusan mahkamah, the judiciary process, the legal process, apa semua kan. Can you legally do that actually? Can you legally persoalkan secara terbuka in the public? Sebab saya pernah lah baca, tapi I'm not sure lah whether it was a credible source ke tak. Macam dekat Twitter ke mana, I don't remember. Macam diorang cakap, jangan persoalkan keputusan mahkamah. Mahkamah dah buat keputusan, jangan persoalkan, jangan go against that atau bla 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 semua tu lah. So can we actually as a citizen, can we actually do that openly in the public? As far as I can tell, according to my whatever I know so far, memang saya nampak memang tak ada masalah untuk public form their own opinions whether the court had reached to a right decision atau tidak. That is the court of public opinion lah kan. Jadi tak ada masalah, tapi it will not change the court's punya decision lah. And the court shall not be influenced by the public's opinion. But gerakan-gerakan yang tengah berlaku ni is not, macam kita both tahu Dishan, it is not to influence the judiciary. Judiciary dah settle. Sekarang ni apa yang diorang cuba buat adalah diorang cuma tengah bakar supaya nampak asap, supaya membara asap tu, supaya orang-orang daripada atas, yang atas daripada kita, dia memang atas kayangan daripada kita, nampak asap ni macam okay, ada asap, ada api, so kita kena padam. Kita kena buat something. We know that, Dishan. Ambil extinguisher. Kita kena extinguish this api because this is what the people want. So we know that. So that is the reality lah, Dishan. Ya, tapi itulah. Cuma when this kind of move happens, dia macam credibility mahkamah macam it's just going down the road. Macam faham tak, like macam when you keep on, this kind of things keep on happens. Sebab bukan ni je. Kita dah bicara DNA. So
credibility mahkamah sangat-sangat on stake lah. Betul. I think benda yang pertama yang kita kena faham, mahkamah kita sepatutnya bebas. Mahkamah kita perlu bebas dan sepatutnya bebas. Dan dalam in the way that it is right now, dia agak bebas tapi dia belum fully bebas. It is because kita punya Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, Suruhanjaya yang melantik hakim-hakim negara kita, orang dalam dia tu, ataupun dia ada 9 orang edition dalam Suruhanjaya ni, 4 orang adalah memang daripada golongan hakim top 4, iaitu Chief Justice, President of Court of Appeal, Chief Judge of Melaya, Chief Judge of Sabah Sarawak. 4 orang. 5 orang lagi pula senang cerita adalah orang Perdana Menteri. Sebab dia adalah orang lantikan atas Perdana Menteri. 5 orang. So senang cerita, komposisi je seakan-akan membolehkan memihak kepada kerajaan lah. Membolehkan Perdana Menteri memilih hakim-hakim yang baharu. So that is a problem right now. It is not free. Our judicial is not free. That is why this kind of predicament sentiment berlaku. Not only dalam kes ini, dalam kes mahkamah, tetapi juga dalam apa lagi dalam AGC pula. Dalam peguam negara. Direct lah. Direct. So that is a problem right now. Separation of power is a must. Lagi-lagi dalam isu ni mahkamah, dan ini telah dititahkan oleh Tuanku Mukri sendiri. Tuanku yang di-Pertuan dia Negeri Sembilan pada tahun lepas. So that is the reality here, Dishan, and we must highlight that to our viewers as well. Yeah. Kita nak tengok a good, stable and fair legal system in our country. Yeah. And we do play a role as well in this. So I would say let's push forward to it. Macam Aizat cakap, bila ada api, ada asap, ada gerakan untuk padamkan tu, kita buatlah api tu pula untuk to have a fair legal system. Betul. Which I don't think it's a wrong thing or wrong move to be done. Betul. I think that's enough untuk selamatkan. It was a very long and insightful. Yeah, banyak sebenarnya kita discuss, tapi let's take a break that. And then we continue dengan our next prediction. Yes. Selamatkan Najib. Oh, wow. Paling lama. I think alright, welcome back guys. So tadi kita telah bincangkan tentang selamatkan Najib, the movement. Pulangkan. Confused dengan selamatkan Malaysia. Tak move on lagi. Itu lain. Gerakan lain. Gerakan tak jadi. Jadi. Debatable. Alright, fair enough. Jadi kita dah settle dengan pulangkan Najib. Jadi right now let's go to another topic. Mungkin kita boleh pergi tentang perkembangan politik semasa, Dishan. Betul. Apa yang kita boleh bincangkan? Apa ada? Okay, so baru-baru ni ada berita di mana as we know, kita punya political scene sekarang, parti-parti politik kita berdasarkan kaum apa semua, and berita baru-baru ni agak mengecewakan lah bagi saya. Sebab I was hoping that our nation, our political scene will be moved towards inclusive, multiracial, apa semua tu. But then berita baru-baru ni kata akan tubuhkan lagi 3 parti India berasaskan kaum India. So 3 more new Indian party are gonna be established, gonna be formed. And this thing is something that me personally, you know me, saya bukan jenis yang setuju sangat benda ni. So yes, so 3 parti India. Okay. So dia ada skor 2-1 kat situ. Okay. So apa skor tu? So kalau maklumat kita sama, from what I seeing, artikel yang kita baca sama, ada satu parti
yang memang akan jatuh di bawah dalam sayap Perikatan Nasional. Dua lagi parti dia akan align kepada PH1, PN1. Dia jadi 2 PN, 1 PH, tapi satu memang masuk dalam PN. Yang dua lagi parti ni dia macam align ataupun friendly kepada PN dan PH sahaja. So yang parti yang akan tubuh ni satu memang akan jadi komponen lah dalam Perikatan Nasional. Yes. And the other two, satu akan jadi friends of PN and friends of PH, macam tu? Yes. Dia saya tak faham Yalah, juga. sebab kita I mean, it's not established, kita tak ada maklumat dalam apa semua. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi nothing is concrete yet. Okay. Mungkin kita boleh buat prediction lah. We can make our prediction, and also maybe for the sake of simplicity, kita just anggap yang tak perlu dah 3, ambil 2 je lah. Maksud satu parti daripada PN, satu parti akan buat untuk PH. Senang untuk kita lah untuk dissect. Lepas tu kita boleh cakap tentang apakah penerimaan atau possible penerimaan orang India terhadap parti-parti baharu ini in light of MIC, yang as we know is declining over the years. So bold prediction, Dishan, do you have any prediction before I go ataupun you nak I pergi dulu? Saya rasa prediction in terms of diorang akan masuk komponen ke tak ke, macam mana ni? Contohnya macam PN, mungkin prediction siapa yang akan lead and all that. Siapa akan lead? Siapa akan lead lah. Sebab sekarang ni untuk baru-baru ni ada gambar viral. Ada jumpa dengan someone ni. Someone yang tak dapat bertanding hari tu. Ya, betul. Orang kecewa lah. Kecewa, orang tersakiti ni. Itu saya rasa itu MO ni lah, Perikatan Nasional. Orang yang tersakiti dia akan pergi. Dia tersakiti, dia pergi buat parti baru lah, pergi merajuk lah macam tu. Itu memang MO dia lah, saya rasa. Siapakah dia itu, Dishan? I'm not sure whether he's Dato' or not, tapi ex Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy. Yes, betul. So P. Ramasamy ni dia adalah orang besar dalam Penang, and dia ada pengikut-pengikut dia, and recently dia telah pergi berjumpa dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia cakap jumpa je Ketua Pembangkang dan juga quote unquote rumored to be the next face of Bersatu, quote unquote. Kita tak tahu. Tetapi dia telah pergi berjumpa, dia cakap jumpa je, takkan jumpa. Catch up session pun tak boleh, dia cakap. Tapi we all know in politics there is no coincidence. No coincidence. There's never coincidence. And satu lagi, Dishan, yang macam fits the puzzle, sebab bila kita lihat dalam struktur apa nama dia tu, struktur jawatankuasa khas masyarakat India Perikatan Nasional, ada masyarakat India jawatankuasa untuk Indian dalam Perikatan Nasional, naik pengerusi dia dah ada, cantik, P. Puninden, bekas pemimpin MIC kan? Yes, tak silap saya bekas ketua pemuda MIC Selangor. I see. A very big person dalam Selangor. A lot of my Indian friends memang follow dia. So bila dia jump, my friends pun dah tak tahu nak pergi mana. Sebab bos sudah lari, saya pun mau lari juga kan. So tak ikut bos lah. Tapi setia kepada parti. Setia kepada parti. Parti oriented. My friends. Bukan parti tu ni, biar awak hidup. That's up for interpretation. Okay. So P. Puninden naik pengerusi, tapi pengerusi sementara adalah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. So dia tak ada lagi. Itu yang beliau Ustaz. Macam mana tu Datuk Seri Hamzah Zainuddin pengerusi untuk Indian community dalam Perikatan Nasional? Very weird. So dia nampaknya masih ada slot kosong kat situ untuk pengerusi. And I think it fits the picture lah kalau P. Ramasamy masuk jadi pengerusi. But I would say not really. I mean, kita tak tahulah kan, it might or it might not. Tapi kalau P. Ramasamy masuk sekalipun, I don't think dia akan tarik banyak sokongan daripada kaum India sangat pun sebenarnya, community India. Sebab P. Ramasamy dia jadi Timbalan Ketua Menteri di Pulau Pinang, and dia jadi adun di Pulau Pinang a few penggalakan. Pulau Pinang ni kita tahu it's DAP base and majority Chinese.
So kalau nak kata dia ada strong supporters daripada Indian community, I kinda disagree with that. Well, I honestly don't know. I can't say sebab saya sendiri saya tak berapa faham juga dia punya demografi ataupun macam mana trend voters dekat Penang, tetapi whether or not dia ada supporter daripada, dia ada penyokong Indian yang kuat, that remains to be seen. Tetapi what cannot be denied is that dia adalah nama besar dalam politik. Of course. Yes. So whether the impact is small atau big, there will be an impact. Apabila dia jika dia masuk dalam Perikatan Nasional dan jadi pengerusi di jawatan kuasa ataupun this new component party. How about PH Dishan? Sebab kalau kita nak tengok senang lah, nak senang tengok, kita tengok je siapa sekarang ni Indian politician yang masih free agent lagi, Dishan. Siapa yang akan jadi ketua untuk this quote unquote PH aligned Indian party ni? Siapa je? Ada. I have one guess. Okay. I don't have any. Recently dia telah dipecat oleh MIC. Okay. Dia pernah menang dekat Cameron Highland. Kena. Iaitu YB Senator Sivaraj. Yes. Without a party but still a very prominent name. Prominent name ni macam kita tahulah, dia takkan lama. Dia akan sentiasa di court, dia sentiasa di pelawa, dan saya rasa it makes sense untuk dia dijadikan sebagai the new leader ataupun orang yang akan menggerakkan Parti Indian untuk PH ni. Tetapi kan, mungkin right now kita dah preempt maksudnya kita preempt, kita buat prediction yang dua individu ni akan menjadi akan pergi kepada these two new parties, quote-unquote new parties ni. Now let's go to the new question, the next question, which is mungkin PN kita dah sentuh tadi, PH. Does PH need a new Indian party, Dishan? Macam, I mean, saya pernah cakap dengan a few of my friends lah kan, like what's actually happening in the current political scene. PH, the current government lah, which is dominated by PH lah kan. Most of the seats are from PH. PH ni sekarang ni try hard untuk jadi lebih BN. Dia kalau tengok kan, kalau tengok dia punya political move recently, banyak macam copy paste ke. Apa bezanya sebenarnya? GLC lah, drop of charges lah. I mean we have a very long list of it. And then sekarang ni dia nak ada parti komponen dari berasaskan satu kaum lah, which has already been existing in BN for very long time. Yeah. And PH ni, I mean the loyalists of PH ataupun orang yang sokong PH ni, they are with PH just for one reason. You are never been differentiated for your race and ethnic. That's why they are staying with PH. But now, when you're trying to pecahkan, do you think they will still be staying with you? Yeah, that's quite a fair point. Macam kita cakap sebelum ni, Parti Reformasi, tarikan dia adalah reformasi, the story behind Anwar. Yeah. Tetapi Datuk Seri Anwar, my apologies. Tetapi untuk PH pula, the attracting factor adalah satu, again, reformasi, dan yang kedua adalah multiracial. Yeah, inclusivity. Inclusivity, exactly. So, I do agree to a certain extent tentang PH trying to play the market of racial politics. Is this PH trying to say that, okay, we can see that memang parti racial politics ni adalah the way to go? Ataupun is there another game here, Dishan? Are they conceding, Dishan? I don't know, Zat. Susah lah nak cakap kan. Tapi I would say PH I don't know, like literally diorang, I mean, are you endorsing what BN has been doing? I mean, I'm posing questions to you guys lah. Are you endorsing that? I don't know. Maybe you guys can answer. Siapa daripada PH. Tapi what I see here is the need of having
Indian party sebagai parti komponen dalam PH atau parti yang menyokong PH tak perlu sebenarnya, sebab the only party yang ada the majority Indian members is PKR. Yeah. And sekarang ni you want an additional Indian party for what? Very true. Tapi to be fair, ini adalah speculation dan Of news course. yang kita dengar daripada sources yang mungkin betul tak betul kita tak tahu. Saya rasa Even penubuhan 3 parti tu pun tak tubuh lagi. Yeah. So it's just a news that came out. Mungkin ditubuhkan, mungkin tak ditubuhkan. betul, it's in the making. Ya. Saya rasa yang Perikatan Nasional tu akan berlaku lah. Ya, Yang tu- Perikatan Nasional memerlukan lah. Perikatan Nasional Sebab dia gerakan tak bergerak. sebab gerakan memang untuk Chinese. Kita tahu. Tak bergerak. Gerak tak gerak. lain cerita lah. Lain cerita. Tapi parti gerakan memang dia Chinese oriented. So dia perlukan someone from Indian community untuk lead an Indian party untuk dapatkan sokongan Indian tu. Sebab when I went through the news kan, there was a source from PN yang during the report, dalam report tu dia kata sekarang ni sokongan kaum India kepada PN semakin meningkat. Ya, betul. So I'm not sure how far it's true. I mean I can I don't have the data. I can't say for sure anything. Tapi kalau ada pun I would say it's not very big lah. Sebab still the numbers shows as per ahli-ahli parti masih paling ramai di PKR. So bila PKR ada the most number of Indians as their member and you want to add another party, I don't see any value adding lah. You already, so basically by that you answered I wanted to ask you a question but you already answered lah tu. Which the question was, what is the voter trend? Indian voter punya trend for political party as political party is concerned. So you cakap lebih kepada PKR dan PH okay. But based upon the PN sources is increasing towards PN lah. It's increasing katanya, Lah. but we don't have any data much to support that. So I don't know, kalau increase pun I don't think dia boleh increase sangat lah. Sebab kalau nak kata PN can get Indian voters, PN yang sekarang without any Indian party dalam dia, kalau boleh dapat, MIC pun tengah struggle bang. Kau macam mana boleh dapat bang? I don't know lah. Yeah. Okay, maybe we can change the other question. Again, very very light question. I don't think we should be discussing it in depth sebab mungkin waktu kita nak buat full dissection of MIC kita boleh discuss pasal tu. So, where does this leave MIC, Dishan? MIC macam biasa. Bak kata orang tersohor, biar awak hidup. Siapa orang tersohor tu? I'm not agreeing or disagreeing to the statement. I'm just repeating what he said. Siapa? Siapa? Ya, siapa tu? Dia kalau awak buka YouTube selalu ada lah dia. Okay. Okay. Alright. So if there's more Indian parties gonna be formed and that, maybe in kita just we just predict that it's gonna be formed. Okay, and what it's gonna happen, just slightly, I think it's just gonna be what is happening to the Malays. Di mana ada banyak sangat parti yang berasaskan kaum, parti Melayu lah kan. Banyak sangat yang ditubuhkan, lalas memecah belahkan. If the thing boleh memecah belahkan the majority, bayangkan the Indians yang very very small minority and dipecahkan lagi. I don't know where unity is gonna come. Yalah. I think okay lah, I think we can agree on this, Ishan, about this new party, whether or not it will be true. I rasa untuk PN ni make sense untuk dia buat satu lagi parti sebab dia sebenarnya PN ni nak jadi BN. So it make sense. Tetapi for alamak jatuh pula sekejap ya. Allah. Laju kuat pula angin ni. So tetapi untuk PH it makes no sense whatsoever. Yes, exactly. Dia macam 2 plus 2 equals potato. It doesn't equals 4, equals potato. You don't understand macam mana boleh dapat potato ni.
So Dishan macam tu lah, I think. I think that's the note that we leave our audience Yeah. with. Yeah. And I think again impact dia kalau if it's gonna form sekalipun, susah lah you wanna get the Indian punya votes. Sebab again Indian punya support is not much based on race. Dia tak macam the Chinese where I mean DAP is a multiracial party, but then we know more than 90% of of Chinese go for them no matter what. But Indians tak sangat sebenarnya. Sebab tu there's still some relevance. Sebab tu I'm saying this again. There's some relevance apa yang PN cakap, di mana sokongan kaum India kepada diorang meningkat. Sebab Indian voters ni dia mana dia ada, dia nampak macam relevan, dia akan pergi. Dia tak ada macam apa ni, oh this is my race, I have to vote for them. Ada, but they are very small number compared to the big population of Indians. Yes. I ingat nak tamatkan kat situ, tapi you give me a way untuk masuk, untuk challenge you. Okay. So let me challenge you a bit. In your own words, based upon your own deduction and also observation, as an Indian voter yourself, what is the one thing that you think is the major selling point untuk you vote untuk one party in particular? Me, myself and that. Yeah. Saya bukannya sokong mana-mana parti yang terus, okay, I'm sticking to this party. Me, myself I'm not speaking on behalf of anyone. Me, myself. Kalau saya rasa what they are offering is good, and the individu main peranan juga for me, and the individu yang dipertandingkan tu pun is a good one, I would incline to support them rather than looking into a party in general. Like kalau nak kata, oh yes, of course, as I mentioned earlier, PKR has the most support of Indians, most number of Indian members, but it can change anytime. Okay. Alright, good answer. Very diplomatic. Bagus. Banyak you dah belajar daripada zaman-zaman Universiti Melayu kita. Bagus. No, but for real. Alright. If PN is gonna offer me a good deal, I'll go. Offer you a good deal No, I mean to vote them. Bukan untuk sertai. Saya memang takkan sertai mana-mana. Dia dah bagi teaser dah katakan. Tak ada. Alright, okay. I think we should end now. Alright, okay. Before we go to the next topic, just very quickly Dishan, mungkin kita boleh sentuh juga tentang isu yang telah berlaku baru-baru ini tentang di mana keputusan pilihan raya di Kemaman telah ditarik balik dan akibat inilah oleh the election courts, kerana terbuktinya memang ada sogokan atau rasuah telah berlaku di kawasan itu sewaktu pilihan raya yang lepas. So Dishan, what is there for us to comment? Apa dia untuk kita komen, Dishan? Macam ni lah, parti yang bersih dah stabil ni. Dah 2 kali Kuala Terengganu pun Itulah 2 kali, and dua-dua tu parti komponen yang sama tau. Okay. Parti yang terpaling bersih lah image-nya. I don't know. 2 kali tau. And there's many more that's going on kan. Yeah, ada banyak lagi yang tengah piling. Dishan, adakah dia jadi macam baseball, Dishan? 3 strikes you're out. Adakah macam tu? But again, I don't know lah. Maybe yes, maybe no. But I don't think so. They will be out anytime soon. Yeah. Tapi alah, Kemaman kan, ni cancel pun PRK menang balik kak. Yeah. I just want to touch a little bit on your point, parti bersih dah stabil. To be very very honest lah Dishan, benda ni although it's not supposed to be a normal thing to do, tetapi we have to be very frank, we've been on the ground. Kita adalah sedikit pengalaman. Kita nampak benda tu berlaku. Dia masih tengah menafikan, tapi kita nampak benda tu memang berlaku, and dia, you can call it whatever you want lah, duit kopi lah, duit minyak lah, duit
Makan. Duit makan lah apa. Oh tahu. Bagus. Dia dah Duit makan. Duit makan lah apa. Duit raya. Bukan dah. Apa-apalah. Duit raya pun boleh. Selagi mana you bagi, lepas tu you mengharapkan undi datang kepada you, that is sogokan, that is rasuah. Yeah. And if you give it during election time, apatah lagi, it will fall under the Election Act. And it will be an offence under the Election Act. And just to add a bit rasuah ni bukan hanya berbentuk duit Betul. Not just duit tau. Esok saya bertanding, very very rare possibility, tapi kalau esok saya bertanding, saya bagi kat Aizat, nah makan donat ni, esok jangan lupa undi saya. Rasuah tu. Betul. Just a simple donat tau. It can be considered as bribery. Betul. You letak ni donat, lepas tu muka calon letak bendera parti. Bendera parti, undilah saya, bagi dekat pengundi, tu dah dikira sebagai sogokan. Betul. Tu sebab kalau nak donat, letak ini taktik orang parti selalu guna lah. Dia letak donat warna saja. Warna parti. Lepas tu dia bagi. That will be a grey area lah dekat situ. Donat juga yang dibicarakan sekarang. You started it first, bro. So the point being is that benda ni memang semua banyak parti buat lah, and we're not condoning it, but that is the reality of the ground. Tetapi yang terjerat kali ni, yang terciduk adalah parti PAS, and there's a lot more going onwards, but I hope this thing, as time progresses, it should be, this practice should be we should get rid of it lah. Mana kita lagi-lagi bila you bertanding bawa slogan bersih dan stabil, tak malu ke babe? Bersih, mana bersihnya? Again, dia macam ni lah, mana-mana parti sekalipun, apa-apa ideologi dia sekalipun, apa-apa yang dia perjuangkan sekalipun, agama ke, bangsa ke, apa-apa sekalipun, at the end, they are a political party. Okay? They are not saint. Apa-apa dia orang kata tu tak semestinya 100% betul. Do your due diligence, get your facts checked, do your decisions. Itu je. Yeah. And I think that's good enough for the second topic, second session. So we'll take a very quick break and then we'll see you after this. Jangan pergi mana-mana. Okay. Welcome back guys. Kita akan sambung dengan topik yang, tapi sebelum sambung topik ni, Zat. Ya. Dah kerat belum? Kenapa pula? Kenapa? Baru-baru ni Kenapa? ada yang kata tak kerat lagi pun bercakap. Kerat apa ni? Tak faham. Tak faham lah. Tak faham. Okay, so Zat, baru-baru ni adalah one of our MPs, MP Ipoh mana saya tak tahu. YB Howard Lee lah. Ipoh Barat tak saya? Ipoh Barat Ya. One of the Ipoh lah. So dalam satu ucapan ceramah politik, beliau ada menggunakan ayat daripada kitab suci Al-Quran. Okay. And then ramailah kecam dia. Adalah ramai yang kecam dia, kata it's not appropriate sebab dalam pentas politik dia memetik apa semua, it's not appropriate for a non-Muslim untuk menggunakan. Banyaklah ada ramai yang memberi pendapat apa semua. Tapi ada seorang ni punya pendapat ni boleh tahan tu. Tahu orang ni memang terkenal lah dengan dia punya sensasi-sensasi ni. Dia kata apa ayat dia cakap sini. Dia cakap, siapa dia nak petik ayat Quran? Kotak pun tak kerat lagi. Agak kena sensor kot. tu. Tapi dia cakap tak sensor pun. Dia lain. Isaac sensor. Before we go that, sorry, ada pembetulan bukan Ipoh Barat, Ipoh Timur. Ipoh Timur. Okay, Ipoh Timur. So YB yang memberikan komen tadi adalah YB our Panglima Perikatan Nasional. Panglima Perang Perikatan Nasional. YB Datuk Sanusi. Datuk Sri ke Datuk? Either one. MB Kedah. Yes.
So again, very provocative, true to his nature. Maybe we can go to the crux of the case. Is it something that is necessary for him to say, and is it acceptable, Dishan? Okay, kita tengok in terms of basis lah kan, why he said it kan. So I would say it's a form of reaction lah kan, of what happened. Tapi dia punya reaction, I would say it's not his first time lah kan, and it's not gonna be his last. But for me, I would say it's not appropriate lah for him to give such remarks. Macam you have all the rights untuk, I'm not denying this, you have all the rights untuk bagi pendapat, untuk cakap you are not supposed to do it. Sebab again, it's kitab suci daripada agama Islam, and dia seorang pemimpin yang beragama Islam. He can by all means, boleh je cakap dia tak sepatutnya cakap, dia tak layak untuk cakap, apa semua. Pendapat dia are most welcome. Tapi untuk cakap cara macam tu, I don't think it's appropriate. Nak cakap pasal dia sunat ke tak sunat tu, I mean, you don't know whether dia sunat ke tak. So I would say cara dia salah, tapi I would say what he did is okay. Dia memberi pendapat dia kata dia memberi pendapat dia memberi teguran, tapi cara menegur tu it's not appropriate. What's your take? I concur with you. Sebagai seorang menteri besar, kena ada lebih banyak sikit decorum. Tetapi he's true to his ways lah. Never. He's known for those kind of things kan? Yeah, that's what makes him famous, and he's sticking to his roots. Mungkin kita tak boleh terima, tapi we're not his target audience. Orang Kedah ni memang dia kasar sikit. So memang katanya lah memang kita perlu. tak tahu. Memang ada betulnya di situ. Okay. So okay, fine. So okay lah, itu style dia lah. Tapi dia kena prepare to makan banyak surat saman lah. And nampak gayanya macam dia bersedia. So okay, fine, let's give him that. So I think there's not much to comment over there lah. I think other than that, about YB Sanusi, I mean, teguran sangat dialu-alukan, tetapi cara tu mungkin perlu dilihat semula lah. Personally, for me, Datuk Sanusi never change. Saya sangat terhibur. Saya suka tengok ceramah-ceramah dia, tapi bila buat personal personal remarks bila diberikan, mungkin boleh hati-hati sikit lah. Saya suka dia berjenaka kan, cara dia menghiburkan audience. Yeah. People go just to watch the way he speaks. It's very unique. Yeah. Rasanya kita tak pernah ada lagi mana-mana pemimpin tertinggi politik yang berceramah macam tu. Daripada PAS lagi Daripada tu. PAS pula tu. Exactly. Yeah, so again, my take on Datuk Sri Sanusi, on his style, never change. Keep on going, mungkin boleh pergi lebih jauh. But coming back to YB Howard Lee. Yeah, I want to ask you actually about that. YB Howard Lee ada petik lah. Daripada pihaknya, dia kata dia petik. Okay? Okay, maybe I'll just explain the chronology ya. So dah ada satu pentas politik, ceramah politik, I'm not sure where apa semua. YB Howard Lee ada gunakan satu ayat Al-Quran satu ayat daripada Al-Quran dalam ucapan pentas politik, and then lepas tu ramai bagi pendapat, kecam apa semua, and then termasuklah YB Sanusi. Lepas tu YB Howard Lee ada buat permohonan maaf. Okay, as a gentleman, I think that's the least that you could do. Okay. Tapi dalam permohonan maaf dia, saya tengok full dia punya press conference, ada sinis dia kat situ. First dia cakap dia minta maaf sebab dia memetik tapi dia bukan mentafsir. So apa yang orang lain semua macam kata bagi pendapat ataupun kecam YB Howard Lee,
Kata, oh siapa dia untuk mentafsir ayat Al-Quran. Tapi dia kata dia hanya memetik, dia tak mentafsir. So in his defense lah, that's what he said. And then secara sinisnya dia minta maaf. Why I'm saying it's sinis? Sebab dia kata dia minta maaf dari pihak dia dan juga pihak mana-mana ahli politik, mana-mana penceramah non-Muslim yang pernah memetik ayat Al-Quran di pentas-pentas politik. Sebab lepas insiden tu ada banyak video yang viral, video non-Malays, non-Muslims yang memakai baju PAS apa semua yang pernah memetik ayat-ayat Al-Quran. Okay. So secara sinisnya dia kata dia minta maaf daripada from himself and also on behalf of them as well. Daripada pemimpin ataupun penceramah-penceramah non-Muslim yang pernah petik, termasuklah daripada parti PAS, dia kata. So ada sinis dia kat situ, tapi he did apologize for it. But my question is actually, Azad, for you, is it sensitive actually untuk memetik? Okay, let's say memetik sebab YB Hawili kata dia memetik je kan, dia tak mentafsir. Untuk memetik ayat Al-Quran, is it something that can be done, cannot be done, ataupun is it can be done but it's sensitive? Okay, Dishan, this is somewhat relevant untuk kita discuss the usage of Allah. If you still remember, it became quite a debate. Jadi satu perbualan hangat suatu ketika dahulu dan sampai sekarang masih lagi. Whether non-Muslim boleh menggunakan kalimah Allah atau tidak. Dekat sebenarnya benda ni dia macam mana, dia bukan tak boleh, sepatutnya boleh untuk menggunakan kalimah Allah tu. Seperti mana kita tengok dekat Sabah Sarawak, it is they use it, the word Allah is used. It's referring to their God. It's referring to God itself. But over here the Muslim community in Semenanjung cannot accept it. There's a sensitivity, it's labelled as sensitive, so you can't use it, which is touche lah. Fair enough. So because sensitivity is not formed globally, whatever that is deemed to be sensitive over here might not be sensitive over there, and etc, vice versa and whatsoever. So it depends on the place. So dia sama seperti isu ini. Dalam isu kata memetik ataupun mentafsir itu, saya rasa memang tak wajar lah untuk dilakukan, sebab who are you to tafsir? Yes, I agree with that. Mentafsir tak boleh. I mean, even kalau tiba-tiba you want to mentafsir daripada agama saya pun, kau ni siapa atas bawah saya menang. Ya, betul. Tetapi untuk isu memetik ni, Dishan, I think dia bukanlah boleh tak boleh, dia lebih kepada if you do it, you akan open yourself to a lot of potential backfire. Lagi-lagi when you are an MP. Okay, fair enough. You refer to a lot of other non-Muslim yang memakai baju PAS. So I'm assuming it's friends of PAS lah. I'm assuming. It's different. YB Hawili tak boleh put himself in the same light, sebab for God's sakes, dia adalah seorang YB. As for the others tu, they are just friends of PAS. They can be just any other layman whatsoever. And dia ada PAS, ataupun dia di bawah naungan PAS, ataupun dia dinasihatkan oleh ulama-ulama PAS. At the very least, I'm seeing that from that extent lah. As for YB Hawili, YB Hawili kata dia telah mendapat nasihat. Betul. But then again, we never know whether that's true or not. But what I'm trying to say is that, my point being, as someone in that position, as a YB, as a politician of that level, dah jadi YB ni maksudnya you punya level of politician agak tinggi Dishan. Betul. So you have a duty to jaga sensitivity. You kena tahu what can be touched and what cannot be touched, what institutes a reaction and what does not. I for damn sure know that waktu dia memetik ayat Al-Quran tu, dia tahu apa akan terjadi. He is trying to provoke a reaction, and to a certain extent he got a reaction, and then he apologizes. Again, I'm not sure this is his intended outcome, tetapi at the end of the day he managed to solicit a reaction from the community, and nama dia keluar dalam media and all that.
So again, I'm going onwards, but basically as a YB, you must know your limits, you must know where to stop, not to play that sensitivity card too much lah, Dishan. Okay. So is this a way that you are saying that he's trying to imply the marketing strategy of any sort of marketing is a good marketing? In a way, again, kita tak tahu apa niat dia sebenarnya, tetapi sebagai seorang YB, mustahil kalau you tak tahu apa implikasinya bila you play this card. True. And I think I agree with you lah. I think he just wants to be the topic for the week. Nah, ya. Ataupun mungkin nak tarik, again, kita bukan tak tahu Dishan. Sometimes when a news is unfavorable, kita buat satu lagi news supaya news tu boleh bury that kind of news. Mungkin ada a few news yang mungkin tak cuba ditutup dan this is the way untuk tutup dia. We never know. But let's be more ni lah. When it comes to sensitivity ni, jangan sentuh sangat lah. Betul. Ya. Bila Aizat cakap pasal try tutup ni, teringat pula kes PMX dengan MP Putrajaya dekat Parlimen. But we are not going there lah, of course. I think that's quite enough for our discussion, Dishan. Yeah, but before we end lah kan, I mean pasal YB Awali dah habis, pasal YB Sanusi pun dah habis. Saya ada quiz untuk Aizat. Okay. Before we close. Okay. So kalau macam ni, hisap pen ke hisap whip? Saya nampak daripada video tu, Dishan, ada video pula gambar tu. Okay. Tak nampak macam pen. Tak nampak macam pen, tapi tak tahulah. Dia siap nak minta rakaman CCTV, betul. daripada Parlimen. We'll see lah. Tapi regardless, I think this is a small matter lah. Again, it's kalau dia betul hisap whip pun bukannya he's the first one lah to do that. Ada tu muka berasap daripada topeng berasap keluar. Dalam topeng berasap. So tapi he was a gentleman. He admits and then he apologized. But for this case, he's denying it, and in his defense, he's saying that orang yang kenal dia tahu ya dia bukan perokok, and bukannya a few people came to defend him as well. Termasuklah KJ. KJ kata time dia kenal dulu time pemuda, memang dia bukan he doesn't smoke lah. To be fair, vaping smoking. I mean, if you don't smoke, takkanlah you vape. Hey, a lot of people that don't smoke, they vape. Okay lah, kita bukan perokok, kita bukan mana-mana satu, so kita tak tahulah. Yeah. Kita macam ni je lah. So, your take, pen ke vape? Again, benda ni dalam what's your prediction? Ini pun ada prediction again, tak nak diplomatic answer. Tak, kita kena be fair. Kalau tak nanti surat saman sampai. Tak, kita bukan nak fitnah. Kita bukan nak fitnah. But what's your prediction? Daripada gambar nampak macam vape. Yeah. Itu saya punya jawapan lah. Saya rasa pen. You rasa pen Sebab saya selalu buat macam ni. Saya suka gigit. Okay. So saya tak terkejut lah kalau kata tu pen. Okay. Alright, sure. Okay, Dishan, I think that's enough untuk episod kali ni. Mungkin just to end on a lighter note, Dishan, sebab kali ni banyak politik. Saya rasa banyak sangat politik. So just to end on a lighter note, Dishan. Nak gelap tapi belum gelap lagi. So mungkin dapat satu lagi topik, subtopik. Dishan, what's happening to Chelsea? What's happening to Chelsea, Dishan? 1 billion dah di-spend, tetapi prestasi nampak macam tak ada sinar cahaya. Tak tahulah Chelsea ni. Saya rasa they need to revamp again lah their management. Saya tak terkejut kalau tiba-tiba Pochettino sack, Lampard kembali balik. Saya tak terkejut. Tak terkejut lah, betul. Lampard kinda okay compared to the current one. Tapi to be fair, Lampard is the cause of everything that is wrong with Chelsea right now.
Chelsea, of course, If you want to put it that way, betul juga. of course the owner is the problem lah, the biggest problem of course. Tetapi Chelsea is in big trouble. Other than that, Liverpool seronok dekat Europa League. Kita sekarang tengah stabil. Only one draw so far, all wins. And we are still in the Carabao Cup. Ada yang the blue tu dah keluar. The Blue? Manchester City dah keluar. Oh, saya tak layan. Manchester City kalah dengan Newcastle pagi tadi. Oh, ya ke? 1-0. Oh. So they are out of Carabao Cup. Newcastle yang macam. Tetapi Europa League seronok Kita orang saja je sebenarnya. I mean, Liverpool fans, come on. Kita orang saja je. Okay, let me tell you something. Alright. Klopp, dia dah ada semua. EPL dah ada, Champions League dah ada, FA dah ada, Okay. Super Cup dah ada. Yang tak ada apa Zat? Yang tak ada apa? Okay, fine. Eropah lah. Oh, so Europa, lepas Europa boleh pergi Conference League lah. Boleh? Hesitate. This is an answer that orang ni lah, dia menjustifikasikan kegagalan klub dia untuk masuk ke Dia macam UCL. macam yang kita bincang sebelum ni. Kalah dalam menang. Ni menang dalam kalah. Sama. Tapi again, anyhow, all the best to Liverpool. Real Madrid macam tu All lah. the best to Real Madrid juga. Begitu. Saya tak ambil part lah siapa tengah jadi sebenarnya dekat Real Madrid. Baru kalah 3-1. Oh, kalah 3-1 dekat Atletico. Sedih jugalah. Tapi sebelum tu semua menang. Oh, first lose lah. First loss. I think 5 wins, 1 loss ke? Oh, tak apalah. Tak Going apalah. strong lah. Tak apalah. Jude Bellingham. Nombor berapa kat table? Nombor berapa dalam table? Nombor 3. Nombor 3? Ya. Oh, Atletico. 2. Tak, nombor 1 is Barca, nombor 2 Girona tak silap I. Ush. Diorang ada 5 wins, 1 draw. So, tetapi tak apa. Jude Bellingham looks like a steal. Banyak gol dia. So, I'm hoping for the best. And tahun depan mungkin Mbappe akan masuk. Halah, setiap tahun punya cerita lah ni. Hey, tahun depan Mbappe akan jadi free agent. Mana lagi dia nak pergi? Mana lagi dia nak pergi? Alright, Dishan, I think that's enough. Okay, we'll see you guys in the next episode. Bye-bye. Ciao.